Hello everyone, Ken and Loey here, back with more Sword Art Online Fatal Bullet. I'm going to attempt to kill Death Gun again, except I am much higher level. I actually got to level 74 with my avatar, so Kirito is level 75, so quite a few levels higher. And I actually found out how to get more ammo for his handgun, because in the previous parts I thought that he only got 20 handgun bullets and that's it, so that was very limiting on what I could do against Death Gun. So I farmed up some ammo for the fight and everything, so I should have plenty of ammo to hopefully give it a much better shot than I did previously. So, without further ado, let's get right into it. And to be completely honest, I kind of wish that they gave you like at least a couple hundred handgun bullets in order to fight him, because honestly, it just feels like if you've never used gun and sword to farm up bullets or have the right handgun to farm bullets for it, it just seems really cheap that you just don't really have much of a chance for winning, because from what I've seen, most people use the auto aim to shoot Death Gun at decently close range, so instead of using the sword really at all. So we're gonna see how that goes. And it is kind of unfortunate that you can't just skip all the way to the fight. That would be great. And honestly, I mean, that's really quick. You just get straight through the first phase easily. Yeah, see, this is much better. Honestly, I don't even know what to say to that. So, that's... honestly, it just feels like Death Gun, when you fight him in-game, it just feels so anticlimactic, because instead of being this epic fight between sword wielders, it just... it just doesn't really work all that well, because you pretty much can't really use his sword, or else he'll use his sniper rifle and two-shot you, and 2 or 3-shot you anyway. And then apparently he has grenades that paralyze you. I honestly it didn't even really look like a grenade even hit me. It just felt like, well, it must have at the very edge of its blast radius, but it's like, why does he even have a paralysis grenade? Like, I would understand if they did that for his sniper rifle, just because his sniper rifle did that in the anime, but why does he have grenades that paralyze you as well? It just feels like he has way too many tools that just feel really unfair to combat with at least Kirito's setup. Like, honestly, if I was using my own character,
my avatar, as I guess they call it, it just, I'm sure I would probably be fine, because then I wouldn't really be in range of any of his grenades or special gadgets when Kirito kind of has to. Or at least it feels like it anyway. And also that you have to skip literally every single event in order to have another shot at fighting him, so that doesn't really work all that well either. And honestly, I don't why do they even have a first phase, so to say, to this fight? It just, I don't know. Okay, well, let's give it another shot. After this, if I fail again, I'll just not record the fight again until until I win. I mean, this is sort of working. See, look at that. He just snipes you in the head, and then he snipes me while I'm moving, which he wasn't even hitting me before while I was moving for the other shots, and then it suddenly paralyzes you, and then you can't do anything about it. It just feels really cheap, and I really don't understand why they had given him an ability to paralyze you when it's a one-on-one fight. Like, if you get paralyzed, you are screwed. There's nothing you can do about it, really. I mean, I guess if you really wanted to, maybe he has... he doesn't even get an item to resist status ailments at all, so... I mean, you can't even do that. I mean, this fight just, it just doesn't really bode well with me. It kind of is giving me Magicka 1 Cthulhu vibes of unfairness. Well, I don't think anything can really top that one, but yeah, I think I'm just going to try again until I defeat him, because I can't move on with the story until I do so, unless I don't want to record what happens after I defeat him, but I want to, so yeah, well, I'll just not record my attempts until, at this point on, until I actually beat him, and then start recording once the battle ends, because this is just ridiculous. So until I defeat him, お前との決着を今こそつけよう。そうか。お前とは SAO の後も会っていたんだな。オリジン。そうだ。ほう、それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う？討伐隊として俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは違う。
偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない記憶を植え付けてやる。このエストック使い、確か昔アスナから話を聞いたことがある。ラフコフの幹部である黒の装束の毒ナイフ使いジョニー・ブラックと、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と瞳を持ったエストック使い。どうした？もう終わりか？このままではどうにかして奴に隙を作らないと。その赤い目、思い出した。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。キリト！これで終わりだザザ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラフィンコフィンの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない。終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、奴の名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト。この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするのい？お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に際にグレネードを転がすの。ほら、これあげる。Well, pretty much after I stopped recording, the next attempt that I had, I actually defeated Death Guns, which I kind of figured is what would have happened anyway. But I will admit the CG cutscene that they did for that was actually pretty good. It was worth the chief boss fight, I guess. 誰もいない。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。誰？浅田さん、BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん。ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。
ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って。お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。あのね、浅田さん。大会前に話をしたよね。BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんはあいつのこと、キリトのこと。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、なんであいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。シ川くん、ねえ、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ、浅田さん。この注射はね、全然痛くないから。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫、怖くない。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わってずっと一緒に。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ。ずっと憧れていた。覚えているかい？図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ、浅田さん。愛してる、愛してる、浅田さん、浅田さん、浅田さん、浅田さん。やめて。シナ。キリト。シノンさん。シノンずるいよ。僕も BOB 出たかったな。If that wasn't sudden, I don't know what is. Just, that was such a drastic change of scenery so fast. So, yeah, the whole death gun thing pretty much plays out the same way based on that cutscene as the anime does, except everyone else is in-game instead of in ALO or anything like that. So they're all here instead. That's pretty much the only difference for the most part. Also, Shinon actually knows Kirito much better by now in the game storyline as well. So I guess there's that. So the main villain, I think his first name is Shinkoa, something like that. In the game storyline, they pretty much make it clear that he's gonna end up being either crazy or a villain at some point. He does actually show up in Hollow Realization at least a few times, and he pretty much is portrayed the same, more or less the same way, except more extreme in this one, I guess, to follow the Sword Art Online 2 story. But in Sword Art Online 2, the anime, they don't actually show him being a bad character until literally the scene, basically the scene that
was just shown. And honestly, he didn't really seem like a bad character at all, and he just seemed like a friend that was concerned about his other friend, that was concerned about Shinon being afraid of guns and everything, and just helping her out in general. So when I watched the anime, I was actually really irritated that they made him the villain, because honestly, I just didn't really see what the point of it was, I guess. It basically made it so that instead of adding another character that could be in the series as like someone like Klein, you know, being in the group or being just a side character that's a friend, they made him basically go psycho, or I guess the more proper term these days is yandere, but being obsessive of Shinon, when they could have made him a good character and then made it so that someone else could have been the accomplice. But then again, I'm not a story writer, so I can't do anything to change that, and just like a lot of things, I am going to just have to go with it. So sorry about the interruption of all this. Without further ado, let's continue. 勇気でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、心配かけて。驚いたわ。BOB にシノンが出ているのを見たとき。ごめん。でも言えばきっと止められると思ったから。なんかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえり、シノノ。あなたが無事で本当によかった。まあいいか。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。BOB 優勝おめでとう。ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。もう見ているこっちが恥ずかしいよ。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ。あれは永久封印だ。というより機構家が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの？もったいないな。その機構家さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな。俺も驚いたよ。これは機構家からの話と俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは2人いたんだ。その1人は新川教師、 GGO ではシュピーゲルの名で。Yeah, his well, I guess his last name is Shinkawa. I'm probably saying that wrong, but Japan, so I guess we could go the easy route and just call him Spiegel. ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう一人が教師の兄、新川正一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの？事の発端は結構複雑なんだ。機構家から聞いた話なんだけどさ、新川兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の正一は幼い頃から病弱だった。SAO 事件のこともあり、跡継ぎ候補は教師になり厳しく教育されていたんだそうだ。
でも教授の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも正一と教授の仲は良かったそうだ。特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして新川兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。 GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。小一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。意味は病院用語で死ぬこと。なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ、予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけは分かった。それがあのボロマントだ。あのマントは正一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル高愛極迷彩機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。And I'm not exactly sure if I really mentioned this at all, but Shinkawa's one primary main motivation to becoming a killer is that, like he says here, the top players giving advice to specialize in something that ended up not being as good later on. But the thing is that in this game you can respec your attribute points. So, I mean, I'm sure that they probably did that just so that, you know, you could essentially make your character however you want, and then maybe in the storyline that technically they were never given that chance. But at the same time, with that being in the game, it just begs the question, you know, that motivation would pretty much be gone if he could just specialize all of his attribute points into whatever he wants. It's just something to think about, I guess. Maybe I'm just overthinking it. その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと薄塩タラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノンが大会に参加すると分かるまではね。新川君は私が狙いだったのよね。そして正一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、正一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。記憶を封じ目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を奴は許せなかったんだと思う。キリト、自分を責めちゃダメ。
あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン。ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化、いいえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい、ただ強くなりたいの。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど教授君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私、いつか教授君と話したい。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田シノンが今まで何を考えてきたのか。 Now, just a thought, when somebody is crazy enough about you that they would kill you for rejecting them, I'm not exactly sure that trying to connect with them is necessarily the best option, unless I am not exactly understanding what she means by that. But, if he wasn't crazy, I'm sure that they could possibly make him a decent character. Now, whether or not they actually do that later on is an entirely different question. And we'll have to see either in the next season of the anime or the next game that they make. I mean, I know that the game and the anime have two different storylines, technically, but Fatal Bullet, I really feel like they definitely tried with the whole death gun thing to relate to the second season of the anime, even though that it doesn't necessarily work as well as I think they probably wanted it to. ちゃんと彼に話したいの。そうだな。機構課に伝えておくよ。お願い。最後にもう一つ重要な話がある。新川兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き機構課も追っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに、そうか、今日は来てなかったんだな。Wait, what? Now that he mentions it, I actually did not notice that that my character wasn't even there. I must be a great Let's Player if I didn't even notice that. Oh. Yeah, there's definitely things I could work on. クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんにメールを送っておきますね、パパ。ああ、内容は極秘だから時間がある時に俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。And Yui is actually sort of doing something in this game instead of just being there.
I mean, I didn't really expect Yui to have that much influence in the story compared to Hollow Realization, but in this game she really doesn't do anything for the most part. From what I could tell, anyway. わかりました。お、エラーが返ってきました。おかしいです。このエラーはアファシスさんが GGO に存在しないことになっています。To Hollow Realization! なんだって？他のみんなはどうなんだ？無理よ、キリト君。GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。じゃあリアルの方に連絡は取れませんか？誰かリアルのアドレスとか知ってる人がいれば。Honestly, I don't think our character technically even gave anyone our contact info. 聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてない。Hey, my character's name is his real name. そうね。私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったから。ユイ、アファシスがどうなっているか調べることは可能か？やってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。Seven is mentioned again. Yay! オッケー、頑張るよ。私にできることはある？私も手伝う。あ、街に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。Learned the following skills. Learn the following weapon arts. Gun and sword weapon arts. So, does that mean I basically got the weapon arts through doing Battle of Bullets? And Phantom Bullet... Congratulations on completing Kirito mode. As you continue to complete quests with friends and increase their affinity, they will make their way to the governor's lobby. Speak to them and something wonderful might happen. So wait. How you get affinity cutscenes with Kirito is by gaining their affinity with your character? Huh. To change Kirito's outfit from... You can change Kirito's outfit from his bedroom. To do so, approach the bed and do change outfit. Huh? Okay. Wait a minute. So I can just I can actually actively explore as Kirito now. Huh. Okay. Well, let's see what outfits he can use. Oh, just the ones I have, I guess. Well, okay. I mean, I actually thought that it would... I was actually thinking that the whole Kirito mode thing was only with, the whole Battle of Bullets thing was the only opportunity to play as Kirito, so I'm actually kind of surprised that they didn't actually do that, because it certainly seemed like it. Yay! Okay, so I guess next time we can... Why can't I have the Russian in my party? Anyway, we'll see what happens next, obviously, and see what Premiere has to say as well.
So this is the end of Kirito mode's Battle of Bullets. Thank you very much for watching. Hoping you're enjoying the series so far, and have a wonderful day.